Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are okay and good today. Well, in this video we are going to discuss about the progressive tense or action in progress. Ya, kita akan mempelajari tentang progressive tense atau tindakan yang sedang berlangsung. And then, without any further ado, let's check this out. Well, when we are talking about progressive tense, so we are understanding unfinished or ongoing actions or action in progress. Ya, jadi kita itu memahami sesuatu yang belum selesai atau tindakan yang sedang berlangsung. That's progressive tense. To clarify, what is progressive tense? Apa sih progressive tense itu? Ya, progressive tense expresses actions that are unfinished or in progress. Jadi progressive tense itu menyatakan atau mengungkapkan tindakan yang belum selesai atau sedang berlangsung. Progressive tense also known as continuous tense. Nah, jadi progressive tense itu sama dengan continuous tense. Jadi sesuatu yang sedang berlangsung atau sedang dilakukan. So this is progressive tense. Ya, seperti itu maksud dari progressive tense. Jadi sesuatu yang sedang berlangsung. Oke, I think it's clear. Oke. Well, the first type that we are going to discuss is present continuous or present progressive, right? Okay, and the first thing that we have to know is about the form, ya, or the formulas. Jadi, yang pertama kita bahas present progressive, and yang harus kita perhatikan adalah the form or the structure. Okay, here is the structure for a present progressive. We have to know at the beginning until the end of the structure. Now, when we want to create a sentence or produce a sentence, so we have to pay attention to this structure. The first, we have to concentrate on the to be. Yeah, for progressive tense, the to be that we are going to use is am, is, and are. Okay, and then after that, we use the verb, and the verb for progressive tense is best form for first ing atau sering disebut dengan verb ing. Ya, for example, ya, I am working. This is for the subject I, and then she is eating for the subject she, and we are studying for subject we. Nah, ini structure atau formula untuk present progressive. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah to be dan verb-nya. Jadi ada subject seperti biasa, and then after that to be, and then verb ing. Ya, ini bentuk structure atau bentuk dasar dari present progressive. Well, after we know about the form or the structure of present continuous or present progressive, let's talk about the use. Ya, jadi kita harus tahu tentang use or usage atau fungsi atau kegunaan. Okay, here are the use of present progressive. Ya, the first is a planned activity. Ya, yang pertama adalah aktivitas yang direncanakan. Contohnya, Sofia is starting school at CSC tomorrow. Sofia sedang memulai sekolah di CSC besok. Artinya ini pada besok hari dia itu sudah sedang memulai sekolahnya atau kursusnya. Jadi when we
are going to express something that we plan, yang sudah kita rencanakan, we can use present progressive. Nah, makanya kita lihat di sini contohnya ada subject and then to be and then verb ing. So this is as we discussed before, about the form or the structure of present progressive. And the second is an activity occurring right now. Aktivitas yang sedang terjadi sekarang. Jadi ketika kita mau mengatakan sesuatu yang sedang terjadi sekarang, so we can use present progressive. For example, Jan is watching TV right now. Jan sedang menonton TV right now. Jadi aktivitasnya adalah watching. Watching menggunakan verb ing, and then seperti biasa, seperti yang sudah kita pelajari, ada to be di sini setelah subject. So when we are going to express something that occurring right now, so we can use present progressive to express it. And then the third is an activity in progress or not necessarily at the time of speaking. Jadi sesuatu yang sedang berlangsung atau yang sedang dalam proses. Meskipun kita tidak perlu sesuatu tersebut terjadi pada saat kita berbicara. Karena present progressive itu untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi gitu ya, pada saat kita pun mengatakannya, atau kita mengatakan sesuatu yang memang sesuatu tersebut itu sedang terjadi. Tapi untuk yang ketiga ini, walaupun ketika mengatakannya itu tidak dilakukan, tapi apa yang dikatakan itu masih berproses gitu ya. Seperti misalnya kita belajar. Nah, belajar di sini contohnya Sarah is learning English at CSC. Jadi Sarah is learning atau belajar bahasa Inggris di CSC. Nah, di sini kan ketika ngomong Sarah sedang belajar bahasa Inggris di CSC itu bukan berarti Sarahnya itu lagi belajar di sana gitu ya pada saat kalimat ini diucapkan, tetapi ini merupakan suatu menyatakan progress atau bahwa pada saat ini Sarah itu lagi proses belajar bahasa Inggris di CSC. Okay, so that's all the use of present progressive. So we have to remember that when we talk about planned activity, an activity occurring right now, an activity in progress, so we have to use present progressive to express it. Well, let's continue. After we talk about present progressives, the second is past progressive or past continuous. And here is the form of past progressive. Jadi ini adalah formula atau structure dari past progressive. Actually, the structure is the same with present progressive, but a little bit different. What is the difference of past progressive and present progressive? The difference is on the use of the to be. Jadi penggunaan to be untuk past progressive itu berbeda. Yaitu was and were. Differ with present progressive that use am, is, are. Jadi itu perbedaan pertama dari past progressive dan present progressive, yaitu penggunaan to be, dan the rest is the same. Jadi sisanya sama. Seperti verbnya best form plus ing or verb ing. Masih sama, and then object juga masih sama ada. Oke, jadi itu adalah the form of past progressive. The other difference between past progressive and present progressive is the time expression. Jadi keterangan waktunya nanti berbeda. Keterangan waktunya sama seperti simple past. Nanti bisa dicek kembali simple pastnya. Okay, after we know about the structure of past progressive, let's continue to discuss about the use of past progressive. This is the use of past progressive. The first, a past activity in progress while another occurred. Ketika ada sebuah aktivitas
terjadi di masa lampau itu sedang berlangsung while another occur. Kemudian ada aktivitas yang lain terjadi. For example, at 6 yesterday I was eating dinner. Nah, misalnya kemarin ya jam 6 itu saya sedang eating dinner. And then the phone rang while I was eating. Nah, kemudian telepon berdering ketika saya sedang makan. So this is two activities happen. The first is while I was eating. Ya, jadi past progressive while I was eating, ketika saya sedang makan. And then the phone rang. And then kemudian telepon berdering. Jadi there are two activities happen. Ya, the first activities kemudian disusul dengan second activities. Jadi ada dua aktivitas. Yang pertama while I was eating menggunakan past progressive, and then the second activity the phone rang menggunakan simple past. Nah, jadi ada dua tenses. Yang pertama itu past progressive, yang kedua simple past. Nah, itu jadi yang dimaksud dari past activity in progress while another occur. Jadi ketika aktivitas di masa lampau itu sedang terjadi, kemudian ada kejadian yang lainnya menyusul. Nah, itu. And then the second, two past activities in progress at the same time. Jadi ada dua aktivitas di masa lampau yang sedang terjadi pada saat yang bersamaan. Ya, this is differ with the first use. Ya, kalau yang kedua ini ada dua aktivitas dan dua-duanya terjadi pada waktu yang bersamaan. For example, while I was answering the phone, my wife was cooking dinner. Nah, di sini dua-duanya menggunakan past progressive. Yang pertama, while I was answering, nah, was and then verb ing, and then the second, my wife was cooking dinner. Yang kedua, was and verb ing cooking. Nah, dua-duanya menggunakan past progressive. Jadi, ketika ada dua aktivitas di masa lampau yang sama-sama sedang dilakukan pada saat yang sama, nah, so we can use past progressive. Ya, both sentence or both activities use past progressive. Jadi, dua-duanya menggunakan past progressive ya. Well, the third type of progressive tense is a future progressive, and this is the formula of future progressive. The difference of present progressive, past progressive, and future progressive is in future progressive we use will and also be as the substitution of to be. Ya, jadi perbedaannya adalah penggunaan will dan be untuk future progressive yang menggantikan to be ya pada present progressive dan past progressive. And then for the rest of the structure is still the same. That is use verb ing. Jadi masih sama, verb yang digunakan adalah verb ing. So the difference is only the use of will. Jadi perbedaannya adalah menggunakan auxiliary modal will dan juga be, tentunya dengan verb ing. For example, I will be working and he will be eating. Nah, untuk terjemahnya, saya akan sedang bekerja, atau he will be eating, dia akan sedang makan. Nah, seperti simple future, maka future progressive juga sama, menyatakan sesuatu yang akan dilakukan. Namun untuk progressive berarti akan sedang dilakukan. Ada tambahan sedang karena menggunakan verb ing. Then the use of future progressive is to express an activity that will be in progress at a specific future time. Nah, jadi penggunaan atau fungsi dari future progressive adalah untuk menyatakan aktivitas yang akan sedang terjadi ya. Ini akan, be in progress berarti sedang terjadi. Jadi sedang terjadinya itu akan.
at a specific future time. Ya, jadi pada waktu yang akan datang, tetapi di waktu yang lebih spesifik. Ya. For example, tomorrow at 1 p.m. Sam will be studying for the test on Unit 1. Besok jam 1 Sam will be studying. Sam akan sedang belajar untuk ujian unit pertama. Nah, di sini kan yang pertama akan, ya, ada kata will be, ya, because this is future progressive. And then ada in progress, yaitu menggunakan verb ing, sedang belajar. Nah, sedang belajarnya itu tapi besok, tomorrow, specific time-nya adalah jam 1. This is the specific. Nah, itu jadi berbeda dengan simple future yang hanya menggunakan misalnya hanya tomorrow. Jadi masih general, ya, besoknya itu ya kapan saja gitu. Tapi kalau untuk future progressive ini more specific. Jadi menggunakan waktu yang lebih spesifik. Nah, seperti itu. Okay, this is the exercise. Let's complete this exercise by changing the verb form. Jadi kita coba latihan dengan mengubah bentuk kata kerjanya. Okay, number 1 to number 10. For number 1, Anna blah 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 rest right now. Okay, apakah kita harus mengganti menjadi present, past, or future? Yeah, the first thing that we have to concern or pay attention is the use of time expression. Ya, ingat yang menggunakan kata right now itu adalah present progressive. Jadi kita ganti menjadi is resting. Yang tadinya verb 1 rest jadi resting. Anna is resting right now. Anna sedang beristirahat sekarang. Okay, number 2, I blah 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 talk on the phone at this moment. At this moment. Ya, yang pertama harus perhatikan adalah penggunaan time at this moment. At this moment is the same as right now. So we use present progressive. When we use present progressive, so we use to be am because the subject is I, and we change the verb talk into talking because this is progressive tense. Yeah, the number 2 is I am talking on the phone at this moment. Saya sedang berbicara di telepon sekarang atau pada saat ini. Number 3, Bella blah 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 cook dinner now. Okay, the time expressions that use is now. Ya, sama seperti number 1 and number 2. So we have to use present progressive. Jadi Bella used to be is and then change the verb cook into verb being cooking. So the answer is Bella is cooking dinner now. Bella sedang memasak makan malam sekarang. Number 4, they blah 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 help the teacher right now. Okay, still they use the same time expression, yaitu right now. Jadi we use present progressive for number 4. They are because the subject they, so we use are and change the verb help into verb being helping. So the answer is they are helping the teacher right now. Mereka sedang membantu gurunya sekarang. Number 5, yesterday at 5 o'clock. Yeah. Yesterday at 5, it is past time, and 5 o'clock is a specific time, so past time and specific, so we use past progressive, and then we change
the eat, verb eat into eating, and we use to be was because the subject is I. So the answer, yesterday at 5 o'clock I was eating. Kemarin jam 5 saya sedang makan. Nah, jadi ada specific time yaitu jam 5 pada masa lampau kemarin. Apa yang sedang dilakukan? Yang sedang dilakukan pada saat itu adalah eating. Saya sedang makan. Okay, number 6. Last night at 10 o'clock she blah 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 dance. So this is maybe similar with number 5. Ya, di use time expression last night yaitu past time and use specific time 10 o'clock. So we use past progressive for number 6. And then because the subject is she, so we use was and change the verb dance into verb ing dancing. So the answer is last night at 10 o'clock she was dancing. Tadi malam jam 10 dia sedang menari atau sedang berdansa. Okay, next number 7. Tim blah 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 cook while Susan blah 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 watch TV. So number 7, there are 2 activities happen. Jadi ada 2 aktivitas yang terjadi. Ya, apakah 2 activities happen in the same time or something in progress while another occur? Nah, jadi apakah yang dua-duanya bareng atau yang satu, kegiatan satu dulu baru kegiatan yang kedua. Kira-kira time cook while Susan watch. Nah, perlu diingatkan adalah misalnya kita langsung terjemahkan ke bahasa Indonesia. Time memasak ketika Susan nonton TV. Nah, biasanya kegiatan ini bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, berarti time was, ya, because the subject is team, maka we use was and we change the verb into cooking, and while Susan was, ya, because the subject Susan, so we use the was and change the verb watch into watching. Ya, jadi there are 2 past activities, jadi 2 aktivitas di masa lampau yang terjadi happening at the same time. Jadi dua-duanya ini dilakukan secara bersamaan. Oke, number 8, he blah 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 wait for quite some time. Nah, di sini karena tidak ada keterangan 2 aktivitas, hanya untuk waktu yang lama, ya, quite some time, maka we use past progressive, ya, was waiting for quite some. Jadi dia sudah sedang menunggu untuk waktu yang lama. Oke, number 9, tomorrow at this time I blah 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 dance at the party. Okay, pay attention to the time expression tomorrow, future time. At this time is specific time. So we use future progressive for this sentence. Yeah, future progressive we use will, and then after that we use be and verb ing dancing at the party. Jadi besok pada saat ini saya akan sedang berdansa atau menari di sebuah pesta. Okay, next, the last number. Next week at this time I blah 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 sunbath at the beach. Okay, we can look at the time expression used next week, yeah, future time, and another specific time. So we use a future progressive for this number, and then we
add will because this is future progressive, yeah, will be, and then we change the verb sunbathing, yeah, because this is future progressive at the beach. Jadi minggu depan pada saat ini atau jam ini saya akan sedang berjemur di pantai. Okay, that's all the exercise, yeah, that you can practice by yourself, and then you can understand the explanations. Maybe that's all for this video. Hopefully you can understand. Thank you.